Before we start guys, chapter 24 review. Of course, magre-review po muna tayo always. Magbo-booksepeyo. So, booksepeyo, that means review. So, you already covered the subject. Na-cover nyo na po yung chapter. So, kailangan nyong i-review. That is called booksepeyo. So, we are going to booksepeyo ang chapter 24. 오늘, 지금부터 24과 복습하겠습니다. We are going to review chapter 24. So first, what we're going to do? Listening. Listening po muna tayo. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 질문, question, 듣고, listen. And then, pag nakita nyo po itong go, tapos hindi siya 있어요 sa tabi, this means end. So these are two actions in one sentence. 질문을 듣고, second action po, 알맞은 대답. The correct response. The correct response to the 질문, 고르십시오. Please choose. So we have question 1, question 2, question 3. Pero wala pong question. All you have are the answers. Possible answers po siya. So listen carefully to the audio for the questions per number. And then choose the correct answer kung ano sa tingin niyo ang tamang sagot po. So ang gagawin ko po muna, ipo-pull up ko ang track 78 daw. Alright, so track 78. Alright guys, ready na po ba tayo for the listening review po? So magre-review po muna tayo ng chapter 24. Okay, play ko na po track 78. Let's go! 24과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 3번 개강이 언제예요? Okay, so that's the end po ng audio natin. Mabilis po ba siya? So I'll repeat one more time po yung audio para sa question 1 hanggang 3. Share your answer sa comment section and we'll see. Tama nga po ba ang hula nyo? Or hindi naman hula. Kung ano po yung tamang sagot sa tingin nyo po. Alright, so number 1 to 3, let's go. Ulitin ko po yung audio. 24과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 2번 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? 3번 개강이 언제예요? 4. Okay. So, yun po. That's the second play ulit ng question 1 hanggang 3. So, ano kaya ang tamang sagot po guys dito sa number 1? So, what I'll do po, ipi-play ko po ulit yung track natin. Wait lang po ha. 1에서 3번 1번 Okay. So, ano po ang tinanong niya? Ano po yung tanong sa number 1? Let's see. Did you understand the question? First, number 1. 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 투안 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? So, it's important that you understand question words din po. So, dito, ang tinanong po niya kay Tuan si, so the girl is asking to Tuan, 한국어 공부. 한국어 공부. Ano ba yung 한국어? Korean language. Ano ba yung 공부? Study. Yung tanong po niya is, 어떻게 해요? 어떻게 해요? 어떻게 is paano. How? How 해요? Do. So, how do you study Korean daw? 한국어 공부를 어떻게 해요? 한국어 공부를 어떻게 해요? So, 어떻게.
So, you can learn Korean in different ways po. Pwede naman po kayo manood ng video. Pwede po kayo mag-self-study. Pwede po kayo magbasa ng libro. Pwede kayo manood ng movie. There are so many different ways to study. So, look for one of the ways to study. So, doon sa chapter 24, yung isang vocabs po natin is internet 강의. Internet 강의. Ano po yung internet? Di internet. Napaka-logical. Sorry. So, internet, tapos 강의 is lecture. 강의, lecture. Yung ginagawa ko po ngayon is called a internet 강의. So, all of you are doing this. internet 강의를 들어요. So, you are listening to a Korean lecture through the internet 강의를 들어요, or you are taking an online lecture, right? internet 강의를 들어요. So, that is the correct answer. So, wait. Delete ko po. Ayan. So, sinare ko na yung sagot. But anyways, we're moving on to number 2 naman po. So, one more time. 투한 씨는 한국어 공부를 어떻게 해요? 인터넷 강의를 들어요. So, the correct answer for number 1 is 2. Dapat 2 po ang sagot po natin dyan. 열심히 공부했어요. I studied, past tense, very hard. So, we're not asking kung nag-aral ka ba, kung paano ka nag-aral. We're asking kung paano ka nag-aaral. So, it's present kasi. 해요, present. Next, 한국어는 조금 어려워요. It's not 어때요. 어떻게, how, paano. 어때요? How is it? Kamusta? 어때요? How is it? So, kung ang tanong niya, 한국어 어때요? What do you think about 한국어, Korean language? Or how is the Korean language? Pwede yung sagot mo, 조금 어려워요. A little bit hard. A little bit difficult. 조금, little bit, 어려워요, difficult. And number 4, dito po, 한국어 공부를 열심히 해야 돼요. 한국어 공부, siguro ito po yung sagot ng iba because they heard it in the question, 한국어 공부. Pero, ito po, 열심히 해야 돼요. You need to study Korean language hard. You need to study it diligently. 열심히. 열심히 해야 돼요. This is a demand. This is a suggestion na dapat mag-aral ka ng mabuti. But they're asking kasi, how do you study? Not what should I do. Right? So, 어떻게 해요? 인터넷 강의를 들어요. Next, number 2 po. I-play ko rin po yung audio para mabasa nyo kasama ng text. So, let's see. 2번. 모니카 씨, 저녁에 같이 학원에 다닐래요? Alright. 저녁, evening, sa gabi, 같이, together, 학원, academy. 다닐래요. So, ang 다닐래요, combination po siya ng 다니다, to attend. Ano po yung 울래요? 울래요, this is a grammar. Anong grammar meaning po yan? Would you? Gusto mo ba? 울래요. So, ini-invite mo yung tao kung gusto ba niyang gawin. So, it's a suggestion grammar po. Gusto mo bang gawin to? Would you like to? 다닐래요? Would you want to attend? Would you want to attend yung academy? 학원에 다닐래요? So, it is a suggestion question. Pwede rin siyang statement po. So, hindi lang po siya question, pwede ring statement. Pag naka-statement po siya, I will. Or, ulleyo. So, you are expressing yung choice nyo po. So, pwede siyang question, would you like to? Tapos, pwede rin po siyang sabihin nyo po na gusto nyong gawin yan. So, it is your choice already that I would like to do that. So, ulleyo. Ayan, choice mo na siya. So, 학원에 다닐래요. So, ang tamang response po dito is 학원에 가기 어려워요. So, sa chapter 24, we talked about describing actions. Mahirap ba ang action? Madali ang action. Gusto mo gawin or maganda ang action. Uncomfortable, inconvenient ang action. When you want to describe an action that you like, don't like, it is easy, it is not good to do. That is gi. We use gi. So, 학원에 가기, going to the 학원, going to the academy, 어려워요. Parang mahirap pumunta sa
academy sa gabi. Kaya ito po yung tamang sagot because you don't have to agree. You don't have to be invited and go do it. Yung Daniel Leo, you can choose. Gustong gawin or hindi na. You have a choice. So yung Daniel Leo is a suggestion and not a command grammar. Okay? So propositive po ito. Daniel Leo. Okay? So you don't have to do this. So, ito po yung tamang sagot. 수업은, the class, 저녁 7시에 시작돼요. So, it's telling us anong oras nagsa-start ang class. 저는, ako, 매일, araw-araw, 예습하고, 복습해요. 예습, preview, advanced study. 복습, review ng previous lesson. 예습하고, 복습해요. Everyday daw. So, she previews and reviews everyday daw. And number 4, 어제, yesterday, 저녁, evening, yesterday evening, 학원에서 만났어요. So, 학원, academy, eso, place of action. So, ito po yung lugar kung saan niya ginawa ito, yung 만났어요. So, met daw. So, she met or they met a person in the academy yesterday. Okay. So, last na po sa number 3. Play ko po ulit yung audio. Let's see. Did you understand the question? Sa number 3, play ko na po. 3번. 개강이 언제예요? 개강이 언제예요? 개강이 언제예요? So, ano po yung question na yan? 개강이 언제예요? That is vocabulary. Ano po yung vocabulary ng chapter 24? Ito po. 개강이 언제예요? 개강 is the start of the semester. Start po ng semester, 개강. 개강. 언제? When? So, kailan daw po ang start ng semester? So, we have different options po dito. May mga numbers dyan. So, you might be prompted to answer 2. Bakit? Kasi may date. Narinig mo yung 언제, so automatic 언제. O, ito may date. Sige, chamba입니다. O, yan. Baka, napili nyo po yung 2 for this question, number 3. Pero, ano ba yung 개강? Start of the semester. Start of semester. So, ang sentence po na ito, 10월 31일에 끝나요. Ano ba yung ibig sabihin ng 끝나요? Finished. Tapos, 끝나요. So, kaya hindi po tamang sagot ang 2 because 끝나요 means finished. Finished po yan. Ang hanap po natin is start. Start po of the semester. So, hindi po tamang sagot yung 2. Ang tamang sagot po natin ay 3. 다음 주, next week, 월요일이에요. Monday. Next week, Monday. So, next week, ang start daw. 다음 주 월요일이에요. It is next week, Monday. So, ano po ito? 고급 과정은 없어요. 고급 is advanced level. 고급, advanced level. 과정, course. Advanced course, 없어요. Wala. So, walang advanced course daw. 외국어 교육센터. One more time. 외국어, foreign language. 교육. Education. Center. So, foreign education center, foreign language education center, 503호예요. So, this is a address. Siguro center. Ito po yung address or yung room name. Tapos, ito po yung room number. 503호. 503호예요. So, this is an address. This is a location, venue, but this is asking for time. So, hindi yan yung tamang sagot. Nagets nyo po ba? Hopefully, nakakuha po kayo ng 3 out of 3. Hopefully. So, okay lang po kung hindi po kayo naka 3 out of 3. This is a practice po. Alright? Oh, very good. Unin, it start next week Monday. 맞아요. Say? Ano ba yan? Okay, so, next. Track 78 pa rin. Nasa number 4 to 5 po tayo. 하나의 이야기를 듣고, so, one story, one dialogue, 하나의 이야기. So, this is one story po. 듣고, listen, 2개의 질문에 대답하십시오. 2개, dalawang piraso. 2개의 질문, dalawang
질문, dalawang question, 대답하십시오. So, listen to the one story dun sa audio and then answer these two questions related dun sa isang audio natin. Okay, so, let's play po ulit track 78 and then share your answers. I will play the audio twice po. Sige, play ko na po. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. Ayan. So, that's the audio for number 4 to 5. Okay. Play ko po ulit yung audio natin. Okay, yan. Sineset up ko lang po ulit yung audio. Okay, play one more time. Numbers 4 to 5. One story. Let's go. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요? 네. 초급반하고 중급반이 있어요. 초급반 수업은 몇 시에 해요? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. Alright, share your answers po guys sa comment section. Ano ba yung tamang sagot sa number 4 at tamang sagot sa number 5? What do you think is the correct answer po? Hopefully, na-gets nyo po, na-analyze nyo po. So, may comprehension po tayo ng dialogue. So, let's play ulit. Ay, sorry. Tinamaan ko po yung microphone. Okay. 하십시오. Okay, so I'll start here. Ipapause ko po yung audio para ma-translate po natin. But first, before we go through again the dialogue, 남자는 왜 전화를 했습니까? So in listening questions, pag nakalagay po dito 남자 or 여자, alam nyo na po kung saan po kayo magfo-focus. Yung action ni 여자 or action ni 남자, right? So it does not mean sa 남자 lang po kayo makikinig. It means na kailangan nyo po makinig kung saan po yung, ano po dapat ang magiging action niya or depends on the question. So here, 왜 전화를 했습니까? Bakit po siya tumawag? So he has a reason for calling. So this is a phone conversation. Okay? So before listening sa mga audio, pag sa listening portion po kasi, pag may time po kayo na magbasa ng option, please read the options. Okay? So habang nagbabasa siya ng question instruction dito, 'di ba? Usually ganyan po bago po mag-start ang audio or yung dialogue, they will have the part where they read the instructions. During this time, magbasa na kayo dito. Read the options already. You don't need to listen to this one. Okay? You should be able to read already yung mga options natin. So, ano ba yung options po? 한국어 책을 사고 싶어서. So, lahat po sila 싶어서, or 있어서. So, yung 어서, ito po, this means because. So, it's stating the reason. Bakit? So, that is the reason. So, ano ba yung action na kasama dito sa 싶어서? 한국어 책, Korean language book, 사고 싶어서. Because I want to buy. Because I want to buy Korean language book. Ang number 1. Number 2, 한국어를 공부하고 싶어서. 한국어 Korean language 공부하고 싶어서 because I want to study. So because I want to study Korean language po ang 2. 3 po, 한국 친구 Korean friend 사귀고 싶어서. So 사귀다 is to make a friend. So to make a friend or to make a boyfriend, girlfriend, to meet somebody. So 한국 친구를 사귀고 싶어서 because I want to make a Korean friend. And last number 4, 토요일에 on Saturday 한국어 시험 Korean language test
한국어 시험, Korean test 있어서. Because there is a Korean test on Saturday. Alright, so those are the different options po. Alright, so let's play yung audio natin. 여보세요? 여보세요, meaning hello, hello over the phone. So kung may greetings po tayo, excuse me, may greetings po tayo in person for meeting in person or meeting online. Pag mag-greet po tayo, 안녕하세요, 안녕하세요. Over the phone po, yan po ay 여보세요, 여보세요, 여보세요. So once na narinig nyo po yan, alam nyo po phone conversation na to. They don't see each other in real life. Okay, so phone conversation, 여보세요. 한국어 교육센터입니다. 한국어 교육센터입니다. So, pag nagsabi po siya ng blah 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 입니다, that is the name of the institution. So, kung ano mang institution yan, foreign workers institution, yung DFA, DMW, school, Hagwon, whatever location po yan, they're just saying the name of the place. Or she is saying her name. Okay? Or their name. So, depende po sa phone conversation. So, this one, 한국어 교육센터입니다. Wait, one more time. 여보세요? 한국어 교육센터입니다. 한국어 Korean language 교육 education center. Okay. So, Korean language center daw. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요. So, 한국어 능력 시험 과정이 있어요. So, ita-type ko po yan. 한국어 능력 시험 과정이 있어요. Wait lang, one more time. 센터입니다. 저 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요. Sorry, nalimutan ko po yung 준비. Okay, so ito po yung sinabi ni 남자. This is what he said. 한국어 능력 시험 준비 과정이 있어요. So, breakdown. 한국어, Korean language po yan. 능력 is ability. 시험 is exam. So, ito pong 한국어 능력 시험. 한국어 능력 시험 in English is TOPIK. Ano po yung TOPIK? Test of Proficiency in Korean. Yan po yung tinitake nyo. Yan din po yung tinitake ko. So, Test of Proficiency in Korean, 한국어 능력 시험. So, you have the EPS topic, pang employment permit system yan. So, kung gusto mo mag-factory worker, that is EPS topic. Kung gusto nyo po ng ability test lang para ma-certify ka na ito yung level mo, then that is just called topic. Yan po yung tinitake ko. So, 한국어 능력 시험 is the test of proficiency in Korean. But here, 준비 과정이 있어요. 준비 과정이 있어요. 준비 is preparation. Preparation. So, nag-prepare po. 과정 is course. So, nag-inquire po siya, tumawag po siya kasi gusto po niya mag-inquire ng course. Course para mag-prepare sa exam. Alright, so what does that mean? Gusto po ba niya bumili ng libro? Gusto po ba niya gumawa na, mag-meet ng friend, gumawa ng friend? May exam po ba siya on Saturday? So, here, dito sa first part pa lang, we can already tell na may intention po siya to prepare for an exam. Does it mean na may exam ba siya on Saturday? Or gusto ba niya mag-aral ng Korean? O let's listen pa more to the audio. 네. 초급반하고 중급반이 있어요. So, yes naman po si girl. So, 네. 초급반하고 중급반이 있어요. So, 초급, beginner level po yan. 초급반, beginner level class. So, yung ban po na ito, it does not mean half. Meron po kasi tayong word na ban for half. Pero ito po, 초급반, meaning it's the beginner level class. Kaya po ang tawag sa classmate ay ban 친구. Kasi 친구 mo siya sa loob dun sa ban, dun sa class. 초급반 is beginner level class. Meron din 중급반, which is intermediate level class.
So, 초급 at 중급 are beginner level and intermediate level respectively. So, sabi po niya, meron pong beginner at intermediate daw. 초급반 수업은 몇 시에 해요? So, 초급, ngayon, sabi ni 남자, nag-i-inquire po siya about 초급. 초급 수업 몇 시에 해요? So, 초급 수업, yung class, 수업 is class. 초급, beginner level. Beginner level class daw. 몇 시에 해요? 몇 시, what time 해요? Do. So, anong oras daw ginagawa ang beginner level class? 초급 수업 몇 시에 해요? So, let's listen po. Ano po yung sagot ni girl? 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. So, 토요일, ayan, so Saturday, 10시부터 1시까지예요. 10시부터 10시. So, ito po yung dalawang options natin. 10시 and 1시까지. 오후 1시까지. 오후 1시까지. So, from 10 a.m. to 1 p.m. 오전 10시부터 오후 1시까지. So, what is the correct answer for number 4? It is this one. So, hindi po na may exam siya on 토요일, but he wants to study Korean. Gusto niya mag-prepare para sa 한국어 능력 시험 or the TOPIK. And sa number 5, ang tamang sagot po, 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지예요. So, those are the correct answers po. Still waiting sa podcast mo, Miss Cami. Pwede po ako mag-podcast, really. Parang gusto ko nga po mag-podcast. Thank you po. Alright, good job guys yung mga nag-share ng assignment tuloy, ng correct answers. Si Ronel Shi, very good. Tama po yung sagot niya. Unin Shi, ayan, tama po kayo. Sa Saturday, 10 a.m. to 1 p.m. pero the answer is 2, not 3. Okay, go. Good job. Sorry, nabulol po ako doon. Alright, good job guys. So, that's the listening portion po. Nandito na po tayo sa reading. So, we have fill in the blanks. So, I'll have a water break lang po muna. So, look at numbers 1 and 2. Tapos, meron po tayong number 3 for fill in the blank. And we'll answer together. Let teacher have konting water break. And we'll continue our lesson for the reading. Ano ba yung tamang sagot dito? Alright. So, chapter 24. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 빈칸. Blank space. So, this is called 빈칸. 빈칸. 빈칸에 들어갈, the one to enter, 가장, the most, 알맞은 것, the most appropriate or the right thing, 고르십시오. Please choose. Number 1. So, dito po sa mga fill in the blanks, ang strategy po dyan is to always look at the answers first. Helpful po siya para makikita nyo po yung mga possible answers. So, it might give you clue to what is the meaning of the whole conversation po. First, number 1, 수업. 수업 means class. So, this is a class, 수업. Next, 일정, schedule. 일정, schedule. 개강, beginning, or sige, para shorter, start of semester. So, start or the beginning of the semester, 개강. 종강 is end of the semester. Okay? The pala. Alright. Start of the semester and end of the semester. 개강, 종강. Number 1. blank 이가 언제예요? blank 이가 언제예요? When is the blank? So, pwedeng when is the class, when is the schedule, when is the start semester, when is the end of semester. It makes sense. Number 1 나 8월 30일에 끝나요. 8월, August 30일, 30th, or the 30th day, 끝나요. It ends. Okay? So, here po sa number 1, ang tamang sagot po dapat ay, 종강. So, the end of the semester. So, technically, you can also say na, when does the class end? Pero,
may mas appropriate po na word. So, we have to look here in the instructions po. 알맞은, 알맞은, 알맞은. So, ang 알맞은, different from 맞는, 알맞은 means suitable, appropriate. 가장 is the most. 가장 알맞은 것, the most appropriate one. So, ang fill in the blanks po, you may encounter words that might seem correct. Okay? So, yan po yung ginagawa nga to trick you into choosing a possible wrong answer because it might seem correct. So, itong blank, 수업이 or 수업이 언제요? When is the class? It might seem to be a correct answer. Or 일정 언제예요? When is the schedule? It might seem to be a correct answer. But always look na the most appropriate. So you have to read the whole sentence. 끝나요 ang keyword dito. It ends. So, 종강, end, ending of the semester, edi ending siya on August 30. Okay? So, yan lang po. 가장 알맞은 것 po kasi is not really the right word but the most appropriate to fill in the blank because there might be words in the options to trick you because it seems correct. Yan po yung ginagawa nila sa mga test na yan eh. They try to trick you into choosing a wrong answer because it seems correct. Alright. So, sinishare ko lang po, personal experience ka din. Alright, number 2. So, let's translate po yung mga options natin. 과목. 과목 is subject. Subject. 과목. Yan po yung science, math, English, history, social studies. Subject po yan. Diba? So, 과목 is a subject. 기관, institution. 기관, institution. 교실, classroom. 교실, classroom. 학원, academy. 학원, academy. 과목, 기관, 교실, 학원. Which one is the most appropriate sa fill in the blank? 무슨 blank을 제일 좋아해요? 역사를 제일 좋아해요. 역사 is an example of a subject. Diba? We study 역사 in school. Right? 역사. 역사 제일 좋아해요. I like it the most. So, 무슨 과목? Which or what kind, what kind of subject do you like the most? Yan yung typical na tinatanong sa atin sa elementary, sa high school, or even sa college. What subject did you like or do you like the most? Personally, for me, yung pinakagusto ko po, English and languages. And also social studies. Yan po yung hindi ko alam at that time. Yan po talaga yung strength ko. Kasi sobrang hina ko sa ibang subject, pero pag sa art, social studies, at sa languages, doon ako mataason. Late ko na-realize na yan pala yung gusto ko na mga kwamok. Okay, baka kayo rin po, may mga favorite po kayong kwamok that you don't really know na favorite mo pala siya until later on. You don't know. So, 무슨 과목을 제일 좋아해요? O kayo guys, share nyo po sa comment section. 무슨 과목을 제일 좋아해요? You don't need to know it in Korean language. You can just share your answer in the comments. 무슨 과목을 제일 좋아해요? Kayo guys, what is your personal favorite subject po? Yung iba dyan, baka recess naman. Baka sabihin nyo po, lunch ma'am. Lunch break po. Favorite gwamok ko. Hoy guys, favorite ko din yan. Allen si ayaw ko ng math ma'am. Hehe. Same po tayo, Allen si. Si Cherry si sabi po niya, English. Si Kevin Dison si eating daw. Sabi ko na nga sa inyo. Si Reishi sabi niya, Filipino naman po yung favorite niya. That's nice. 필리핀어를 제일 좋아해요. Si Onin, si Chester si at si Rikel, Jean si, siguro classmate po kayo kasi recess daw ang favorite nila. Yung iba, PE, si Conejero, Jemser si, practical research daw. Margaret si, Yongo, yung favorite po niya, English language. That's nice. Si Edward si daw, math. Suhak ang gusto niya. Wow, gusto niya ng math. That's great. Jang Chaewon, sleeping. Sleeping daw. 제일 좋아하는 과목이에요? 자는 것이 제일 좋아하는 과목이에요? 자는 것이 과목이에요?
Joke lang po yan. Math is X daw, sabi ni Kula Diamond Shi. Alright, thank you guys for sharing your answers. Your personal favorite classes po. Thank you po. Na-entertain naman po ako sa mga sagot nyo. Alright, let's continue po reading activity. Number 3, let's go. 하러 하면서 했는데 하기로. So here po we have the same verb in different grammar. Kaya sabi ko po sa inyo, grammar is very important because you never know, this might come up as a reading or listening question. So, 하러. 하러 is purpose of. So, 하다 is to do. So, I'll just write it down. 하다 is to do. 일 here. So, nandito po yung blank. So, all of these are going to fit in the blank, right? So, ang strategy po dyan, if you already know the meaning of the grammar, is to practice one by one kung ano po yung magiging meaning dito. So, how do we do this? Il, meaning, work po yan. Work po. So, doing work. So, doing work, 하러 하면서 했는데 하기로. What are these grammars? 하러, 으러 가다, 오다, 다니다. So, gada is to go, oda is to come, danida is to attend or to travel somewhere. Go to blank. Sorry, tanggalin ko po. So, whatever is the action here, that is what you are going to do. So, pupunta ka dun sa lugar na yan, pupunta ka para magawa yung action na yan. Haro is incomplete. Haro, may kasamang gada, oda, or danida. Here in the sentence, I can already see there is a danida. May danida po dyan. So, this is a possible answer po. It can seem correct. It might be a correct answer. Next, 하면서. 하면서 po means while. While. 하면서. So, while, 면서. 일을 하면서, while working. 일을 하면서. So, yung 일을 하면서, it means there is a second action somewhere here that is being done at the same time. Ginagawa niyang sabay. So, kung nagtatrabaho siya, while working, edi nakikinig siya ng music, kumakain siya, kausap niya yung coworker niya. So, pag 면서 po kasi yan, 면서, there are two actions in the one sentence, sabay ang gawa. O yat, 면서, while. Next, 했는데. 했는데. So, it is past tense plus 는데. Past tense, 는데, meaning, contrast po yan. So, pwedeng but. So, 했는데, or additional information to explain more about this scenario. So, 했는데. So, pag sinama niya po yung 했는데 dito sa work, 일을 했는데, nag-work ako, nagtrabaho ako, ginawa ko po yung trabaho ko, but, there's more information here in the second sentence. So, we'll see ano kaya ang pinakatama dito. And next, 하기로. 하기로, 기로, 하다. Meaning, decided to. Kung ano mang yan. So, 일을 하기로. So, I decided to work. Usually, pag may hada, there should be a hada somewhere in there to end the sentence or to finish this part of the clause. So, 하기로, 하다. Or 하기로, tapos may other word po yung hada, pwedeng 결심하다, to decide. Wait. So, itong hada, dapat hada po yan, or it can also be 결심하다. It can be both. Either hada or 결심하다. So, itong 하기로, it's an incomplete grammar. Same lang po dito sa haro, kailangan may kapartner po yan. Yung giro, kailangan may kapartner din po yan. So, okay. Gets nyo na po? Hopefully, na-gets nyo po. I cannot explain all of the grammar. Yung iba na-explain ko na sa ibang chapter. So, hopefully, napanood nyo po yung other chapters ko. So, either, ngayon. So, ito, go, come, attend to, blank, while, blank, 했는데,
contrast, past tense, tapos may contrast. Yung 하기로 is nag-decide po siya to do something. 일을 blank, 학원에 다니는 것은 힘들지만 일을 할 때 도움이 많이 됩니다. So, blank work, 학원에 다니는 것은, so attending a 학원, 힘들지만 it is difficult. 일을 할 때, when I work, 도움이 많이 됩니다. It becomes helpful. Nagiging helpful po siya. So, 일을 Alright, so ano kaya ang tamang sagot po dito? What we'll do, we'll read first the first part. Yes, may translation po dyan. Dito sa baba, but I like to read it without looking at the translation. 저는, ako, 매일 everyday, 아침부터, from the morning, 저녁까지, until evening, 회사에서, company, place of action. So, sa company, 일을 합니다. So, nagtatrabaho ako sa company from morning to evening every day. 일이 끝나면, if work is finished, 한국어를 배우러, so to learn Korean, 학원에 갑니다. I go to the 학원. 일을 blank. So, talking about work, ano kaya? Let me see. Ano po yung mga sagot nyo po dito sa comment section? 2. Okay. So, I see mixed answers po. May 2, may 1, may 3. 했는데, contrast or giving background information. Tama po kayo, Oninshi. Giving background information po siya. Okay. Tama po. I should put here also giving background information din. Tama. So, yung nende is also giving background information. So, here, ang tamang sagot po ay 하면서, 일을 하면서, while working. So, while working, 학원에 다니는 것은 attending an academy. So, attending an academy while working, 것은 힘들지만, it is difficult. It is physically difficult. Pero, 힘들지만, mahirap siya, mahirap gawin, pero, 일을 할 때, when I work, 도움이 많이 됩니다. It becomes very helpful. So, kaya po 하면서, while ang tamang sagot, because, nandito po na araw-araw po siya nagtatrabaho, pero, pagtapos na siya sa work, they go to academy. So, it's a routine. Nagro-routine po siya every day after work, nag-aaral po siya. They go to the 학원. So, they're technically doing it at the same time. Nagwo-work siya, tapos student siya. Working student. 일을 하면서 학원에 다니는 것. So, while working, attending an academy. Ayun. Kaya 하면서, ang tamang sagot po dito. 일을 했는데, nag-work ako, pero, nag-a-attend ako ng academy. It may seem correct. Again, it may seem like a correct answer, but we're looking for a more appropriate one. 하면서 ang tamang sagot because nagsasabay po siya, may work siya, and then, nag-aaral din po. 일을 했는데, kasi naka-past tense po. Bakit po hindi tama sagot yung number 3? It's because of the past tense po. Kung nakaha는데 yan, pag nakaha는데, 일을 하는데, nagtatrabaho ako, but, attending an academy is difficult. Pwede siguro, but yung nunde and jiman, counterintuitive po siya, does not match very well po. 일을 하는데, 학원에 다니는 것은 힘들지만, okay, this one kasi is already giving a contrast. We're not contrasting the il and the hagwon. It's not a contrast po. Okay, hopefully na-gets nyo yun. Ni. Alright. Okay, here, last na po, before we start chapter 25. Ayun, time check, 8:35 na po pala. So, let's complete this one po. 무료 한국어 교실 4개월 과정. So, free Korean class, 교실 classroom,
4개월, 4 months 과정 course. So, 4 months course po siya. So, you have the time and day. Saturday siya, ito po yung level. Sunday, ito po yung level. 개강 is the start of the semester. 신청 is application. 센터 직접 방문. 방문 is visit. So, 직접 방문, direct visit. Center, yan po yung center. February 15, ayan po yung date. 까지, hanggang Feb 15. So, until Feb 15 only. Number 4, 이 안내문. So, 안내문, notice. So, itong buong poster na to is called an 안내문. So, it's an announcement on paper. So, announcement po siya. 이 안내문의 내용. 내용, content, 다른 것. 다른 것, different. So, kailangan piliin po yung different. So, da른 것, pag nakita niyo po yung da른 것, we are looking for the wrong answer. So, matching answers po tayo. Ano po yung mali? So, there are 3 correct answers and 1 wrong. Mas mabilis po nang maghanap ng tamang sagot po. Kaya, check po natin. 수업료를 안 내도 됩니다. 수업료를 안 내도 됩니다. So, you don't have to pay for class fee. 안 내도 됩니다. 센터에 가서 신청해야 합니다. 센터, 가다, to go, 신청해야 합니다. kailangan pumunta para mag-apply, tama po siya. 3월에 신청할 수 있습니다. 3월에 in March, 신청할 수 있습니다. Can apply. So, can apply in March. Okay? Next, 4개월 동안, for 4 months, 한국어를, Korean language, 배웁니다. Can learn. So, alin po dito ang 다른 것? Which one is wrong? Ayan, sabi ni Kula Diamond Shi, yung sa previous question, medyo complicated explanation. Opo, complicated nga po siya. Okay, so everybody sharing their answers po, no? Okay, so number 1, 수업료 안 내도 됩니다. Don't need to pay for class fee. 무료 po kasi siya, so that is a correct answer. 센터에 가서 신청해야 합니다. 센터, 방문, need to visit para mag신청 ay tama. 4개월 동안 한국어를 배웁니다. It's a 4개월 과정, 4 months course. So those are the correct answers. Ang tamang sagot po dito for the 다른 것 is 3월에 신청할 수 있습니다. So kung gusto niyo po mag-apply, mag신청, hanggang 2월 po siya. Only until February. So, 2월 신청할 수 있습니다. 3월에 신청할 수 없습니다. You cannot apply by 3월. Kasi sa 3월, start na po yung semester. Okay? And last, number 5, 한국어 중급 수업은, so yung Korean intermediate level class, 언제 있습니까? kailan po merong 한국어 중급? So yung intermediate level, 한국어 중급 수업, 언제? So, 중급 수업 on Sunday at this time. So, hanapin nyo lang po yung 일요일 오후 1시부터 3시까지. Ayan, ang tamang sagot po natin. 일요일 오후 1시부터 3시까지 수업이 있습니다.